All the content provided by Focus Expect is only for educational purpose. Don't misuse this tutorial. Focus Expect is not responsible for your actions. Stay legal and safe. Hi guys, today நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன் Kali Linux. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு APK ஃபைல் அன்பேக் பண்ணுறோம், செகண்ட் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம், தேட் ரீபில்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். 3 சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட்டு APK டூலை சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இன்ஸ்டால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோடு த ராப்பர் ஸ்கிரிப்ட். இந்த ராப்பர் ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் லிங்க் ஆஸ் கொடுக்கும்போது APK டூல் அப்படிங்கிற ஃபைல் நேமில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஒன் APK டூலை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அதை apktool.jar அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 ஃபைலையும் user/local/bin அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணிக்கோங்க. தென் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுங்க. chmod+x கமாண்ட் மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணுறேன். தென் ஹோம் டைரக்டரி எடுப்போம். அதில் வாட்ஸ்அப் APK அப்படிங்கிறத நம்மளோட APK ஃபைல். இதை தான் நம்ம ரீபில்ட் பண்ண போகிறோம், ரைட்? டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். டெர்மினல் தென் செக் பண்ணிக்கலாம். apt-get install APK tool. WhatsApp.apk அந்த ஃபைலை அன்பேக் பண்ணுறோம்.
ஓகே, இதுதான் வாட்ஸ்அப்போட ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டர். வாட்ஸ்அப் அசெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் emoji ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதை தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இனி emoji செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ அதோட நேமை நம்ம காப்பி பண்ணுறோம். E1563 இந்த நேம் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற PNG ஃபைல், அதாவது emoji ஃபைலில் நம்ம அந்த நேமை பேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஃபைல் நேமை ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். அந்த நேமை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த ஃபைல் நேமை நம்ம apk கொடுத்து அந்த ஃபோல்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். வாட்ஸ்அப் அசெட்ஸ்ல emoji ஃபோல்டர், அந்த ஃபைலை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். replace same name apply code replace பண்ணிருங்க. ஓகே, ஃபைனலாக நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதை ரீபில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது வாட்ஸ்அப் ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டரோட நேம்.
Okay, WhatsApp dummy is the new APK file. நம்ம நியூவாக கிரியேட் பண்ண ஃபைலோட நேம் வாட்ஸ்அப் dummy.apk. Okay guys, நம்ம நியூவாக கிரியேட் பண்ண வாட்ஸ்அப் dummy.apk ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இது உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.